Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan untuk militer Ukraina bisa bertahan hidup. Pasalnya baru-baru ini di Donetsk pasukan Rusia melakukan penghancuran pada posisi Ukraina di sana. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 25 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan amunisi berkeliaran Rusia yang sedang bekerja, menilik posisi target lalu kemudian luncurkan serangan. Video tersebut menunjukkan kerja luar biasa dari operator FPV dalam kondisi peperangan elektronik dan penghancuran 6 pasukan Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.944 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Serangan militer Rusia di Zaporozhye masih berlanjut, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut tampak drone pengintai dan artileri Rusia memburu kendaraan lapis baja NATO untuk Ukraina. Pengintai Rusia telah mengidentifikasi kelompok lapis baja Ukraina yang menyamar di sektor swasta dan pendaratan, tulis narasi unggahan. Ledakan terjadi pada sejumlah kendaraan lapis baja Ukraina. Tampak salah satu kendaraan tempur infanteri YPR-765 mencoba berpindah posisi, namun artileri Rusia berhasil menghancurkan target. Tentara Rusia dilaporkan menuju dua kota yang berada di wilayah Zaporizhia, Ukraina. Pergerakan tersebut diungkap oleh Kepala Wilayah Zaporizhia yang ditunjuk Rusia, Vladimir Rogov. Rekaman pertempuran pasukan Rusia versus Ukraina di front Svatovo-Kremenaya beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Pasukan Rusia mengerahkan drone dalam mengintai pergerakan tentara Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim cadangan dalam satu konvoi. Pengintaian Rusia melihat tentara Ukraina di pintu masuk Svatovo-Kremenaya dan mengoreksi tembakan artileri dari drone, kata koresponden militer M. Gastiev kepada Rusia Today.
Quadrocopter Mavic Rusia rutin ditempatkan di garis depan. Quadrocopter mengidentifikasi pasukan Ukraina, mengamati pergerakannya dan mengatur tembakan untuk menghancurkan target. Jelas narasi unggahan. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Selasa 24 Januari 2023 telah berlangsung selama 335 hari. Konflik antar negara bertetangga itu hingga kini masih terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan untuk militer Ukraina bisa bertahan hidup. Pasalnya baru-baru ini di Donetsk pasukan Rusia melakukan penghancuran pada posisi Ukraina di sana. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 25 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan amunisi berkeliaran Rusia yang sedang bekerja menilik posisi target lalu kemudian luncurkan serangan. Video tersebut menunjukkan kerja luar biasa dari operator FPV dalam kondisi peperangan elektronik dan penghancuran 6 pasukan Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.944 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Serangan militer Rusia di Zaporozhye masih berlanjut, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut tampak drone pengintai dan artileri Rusia memburu kendaraan lapis baja NATO untuk Ukraina. Pengintai Rusia telah mengidentifikasi kelompok lapis baja Ukraina yang menyamar di sektor swasta dan pendaratan, tulis narasi unggahan. Ledakan terjadi pada sejumlah kendaraan lapis baja Ukraina. Tampak salah satu kendaraan tempur infanteri YPR-765 mencoba berpindah posisi, namun artileri Rusia berhasil menghancurkan target. Tentara Rusia dilaporkan menuju 2 kota yang berada di wilayah Zaporizhia, Ukraina. Pergerakan tersebut diungkap oleh Kepala Wilayah Zaporizhia yang ditunjuk Rusia, Vladimir Rogov. Rekaman pertempuran pasukan Rusia versus Ukraina di front Svatovo-Kraimenaya beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Pasukan Rusia mengerahkan drone dalam mengintai pergerakan tentara Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim cadangan dalam satu konvoi. Pengintaian Rusia melihat tentara Ukraina di pintu masuk Svatovo-Kraimenaya dan mengoreksi tembakan artileri dari drone, kata koresponden militer M. Gastiv kepada Rusia Today. Quadrocopter Mavic Rusia rutin ditempatkan di garis depan.
Quadrocopter mengidentifikasi pasukan Ukraina, mengamati pergerakannya dan mengatur tembakan untuk menghancurkan target. Jelas narasi unggahan. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Selasa 24 Januari 2023 telah berlangsung selama 335 hari. Konflik antar negara bertetangga itu hingga kini masih terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan untuk militer Ukraina bisa bertahan hidup. Pasalnya, baru-baru ini di Donetsk pasukan Rusia melakukan penghancuran pada posisi Ukraina di sana. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 25 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan amunisi berkeliaran Rusia yang sedang bekerja, menilik posisi target lalu kemudian luncurkan serangan. Video tersebut menunjukkan kerja luar biasa dari operator FPV dalam kondisi peperangan elektronik dan penghancuran 6 pasukan Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.944 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Serangan militer Rusia di Zaporozhye masih berlanjut, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut tampak drone pengintai dan artileri Rusia memburu kendaraan lapis baja NATO untuk Ukraina. Pengintai Rusia telah mengidentifikasi kelompok lapis baja Ukraina yang menyamar di sektor swasta dan pendaratan, tulis narasi unggahan. Ledakan terjadi pada sejumlah kendaraan lapis baja Ukraina. Tampak salah satu kendaraan tempur infanteri YPR-765 mencoba berpindah posisi, namun artileri Rusia berhasil menghancurkan target. Tentara Rusia dilaporkan menuju 2 kota yang berada di wilayah Zaporizhia, Ukraina. Pergerakan tersebut diungkap oleh Kepala Wilayah Zaporizhia yang ditunjuk Rusia, Vladimir Rogov. Rekaman pertempuran pasukan Rusia versus Ukraina di front Svatovo-Kremenaya beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Pasukan Rusia mengerahkan drone dalam mengintai pergerakan tentara Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim cadangan dalam satu konvoi. Pengintaian Rusia melihat tentara Ukraina di pintu masuk Svatovo-Kremenaya dan mengoreksi tembakan artileri dari drone, kata koresponden militer M. Gastiev kepada Russia Today.
Quadrocopter Mavic Rusia rutin ditempatkan di garis depan. Quadrocopter mengidentifikasi pasukan Ukraina, mengamati pergerakannya dan mengatur tembakan untuk menghancurkan target. Jelas narasi unggahan. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Selasa 24 Januari 2023 telah berlangsung selama 335 hari. Konflik antar negara bertetangga itu hingga kini masih terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan untuk militer Ukraina bisa bertahan hidup. Pasalnya, baru-baru ini di Donetsk pasukan Rusia melakukan penghancuran pada posisi Ukraina di sana. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 25 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan amunisi berkeliaran Rusia yang sedang bekerja, menilik posisi target lalu kemudian luncurkan serangan. Video tersebut menunjukkan kerja luar biasa dari operator FPV dalam kondisi peperangan elektronik dan penghancuran 6 pasukan Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.944 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Serangan militer Rusia di Zaporozhye masih berlanjut, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut tampak drone pengintai dan artileri Rusia memburu kendaraan lapis baja NATO untuk Ukraina. Pengintai Rusia telah mengidentifikasi kelompok lapis baja Ukraina yang menyamar di sektor swasta dan pendaratan, tulis narasi unggahan. Ledakan terjadi pada sejumlah kendaraan lapis baja Ukraina. Tampak salah satu kendaraan tempur infanteri YPR-765 mencoba berpindah posisi, namun artileri Rusia berhasil menghancurkan target. Tentara Rusia dilaporkan menuju 2 kota yang berada di wilayah Zaporizhia, Ukraina. Pergerakan tersebut diungkap oleh Kepala Wilayah Zaporizhia yang ditunjuk Rusia, Vladimir Rogov. Rekaman pertempuran pasukan Rusia versus Ukraina di front Svatovo-Kraimenaya beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Pasukan Rusia mengerahkan drone dalam mengintai pergerakan tentara Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim cadangan dalam satu konvoi. Pengintaian Rusia melihat tentara Ukraina di pintu masuk Svatovo-Kraimenaya dan mengoreksi tembakan artileri dari drone, kata koresponden militer M. Gastiv kepada Russia Today.
Quadrocopter Mavic Rusia rutin ditempatkan di garis depan. Quadrocopter mengidentifikasi pasukan Ukraina, mengamati pergerakannya dan mengatur tembakan untuk menghancurkan target. Jelas narasi unggahan. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Selasa 24 Januari 2023 telah berlangsung selama 335 hari. Konflik antar negara bertetangga itu hingga kini masih terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan untuk militer Ukraina bisa bertahan hidup. Pasalnya baru-baru ini di Donetsk pasukan Rusia melakukan penghancuran pada posisi Ukraina di sana. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 25 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan amunisi berkeliaran Rusia yang sedang bekerja menilik posisi target lalu kemudian luncurkan serangan. Video tersebut menunjukkan kerja luar biasa dari operator FPV dalam kondisi peperangan elektronik dan penghancuran 6 pasukan Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.944 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Serangan militer Rusia di Zaporozhye masih berlanjut, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut tampak drone pengintai dan artileri Rusia memburu kendaraan lapis baja NATO untuk Ukraina. Pengintai Rusia telah mengidentifikasi kelompok lapis baja Ukraina yang menyamar di sektor swasta dan pendaratan, tulis narasi unggahan. Ledakan terjadi pada sejumlah kendaraan lapis baja Ukraina. Tampak salah satu kendaraan tempur infanteri YPR-765 mencoba berpindah posisi, namun artileri Rusia berhasil menghancurkan target. Tentara Rusia dilaporkan menuju 2 kota yang berada di wilayah Zaporizhia, Ukraina. Pergerakan tersebut diungkap oleh Kepala Wilayah Zaporizhia yang ditunjuk Rusia, Vladimir Rogov. Rekaman pertempuran pasukan Rusia versus Ukraina di front Svatovo-Kremenaya beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Pasukan Rusia mengerahkan drone dalam mengintai pergerakan tentara Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim cadangan dalam satu konvoi. Pengintaian Rusia melihat tentara Ukraina di pintu masuk Svatovo-Kremenaya dan mengoreksi tembakan artileri dari drone, kata koresponden militer M. Gastiv kepada Rusia Today.
Quadrocopter Mavic Rusia rutin ditempatkan di garis depan. Quadrocopter mengidentifikasi pasukan Ukraina, mengamati pergerakannya dan mengatur tembakan untuk menghancurkan target. Jelas narasi unggahan. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Selasa 24 Januari 2023 telah berlangsung selama 335 hari. Konflik antar negara bertetangga itu hingga kini masih terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir. Pada Selasa 24 Januari